From California to Paris to be here at the Free Iran event to support the Iranian people and the resistance and the National Council of Resistance of Iran and all the resistance units in the country of Iran for their fight for freedom and democracy and to create a republic, a place where Iran can be prosperous in the Middle East and the rest of the world, and for all of us to go back home to a free country. إسقاط نظام الملالي في طهران لم يعد حاجة إيرانية، أعني حاجة للشعب الإيراني فقط، صار حاجة إقليمية وحاجة دولية أيضا، لأن التخريب الذي يقوم به هذا النظام وميليشياته المتعددة في المنطقة صار يشكل خطراً على جميع شعوب المنطقة، بل يشكل خطراً دولياً أيضاً في الوقت نفسه. لذلك المقاومة الإيرانية صارت ملهم للمقاومة في المنطقة كلها ضد نظام الملالي، ولم يعد الشعب الإيراني وحده معني بإسقاط هذا النظام، صارت شعوب المنطقة معنية في ذلك. وأنا أتحدث كسوري، والسوريون يعرفون أكثر من غيرهم من شعوب المنطقة الخطر الذي حمله نظام الملالي عبر ميليشياته التي أدخلها إلى سوريا من لبنان، من العراق، من أفغانستان، من الأماكن القريبة والبعيدة، وعمل على تأبيد نظام بشار الأسد، النظام الكيماوي الذي ارتكب كل أنواع الجرائم ضد شعبه وما زال يرتكبها منذ 13 عاما بفضل النظام الإيراني الذي يدعمه ويعمل على تثبيته. لذلك السوريون يعرفون أن نظام الملالي هو عدوهم الأول، لأنه لولا هذا النظام لم يعش بشار الأسد ونظام الإرهاب الذي يقود البلد إلى كل أنواع المخاطر، لم يكن ليعيش دون الدعم المتعدد الأشكال من قبل نظام ولاية الفقيه لنظام الإرهاب في دمشق. حقيقة نحن اعتدنا على المشاركة في هذا الاحتفال السنوي الذي يضم كل أحرار العالم، ليس أحرار المنطقة فقط، كل الذين تأذوا من حكم ولاية الفقيه، كل الذين تأذوا من الاستبداد الذي كان مدعوما باستمرار من نظام ولاية الفقيه. وفي كل مرة نبارك للمقاومة الإيرانية حسن التنظيم، نبارك لهم بهذه المناسبة ونأمل أن ينتصر الشعب الإيراني ومقاومته. والآن طالما صارت حاجة لكل شعوب المنطقة، لا شك أبدا أن النظام الإيراني ذاهب إلى نهايته، وقيادة المقاومة والسيدة رجوي الرئيسة المنتخبة تحظى في كل مرة تجمع فيها هذه النخبة من أحرار العالم، تحظى باحترام وتحمل للشعب الإيراني كل الآمال، كل الجهود من أجل نصر قريب إن شاء الله. I have this very strong feeling that only through fight, only through real fight. من این احساس بسیار قوی را دارم که فقط از طریق مبارزه واقعی با شجاعت، مبارزه شجاعانه و استقامت، ایران میتواند به آزادی که شایسته آن است دست پیدا کند. بنابراین من از ته قلبم با گرمترین احساساتم به این مبارزه سهمگین مقاومت ایران سلام میکنم. این میتواند تنها راه رسیدن به آزادی در ایران باشد. بنابراین احساس من بسیار خوب است. من احساس میکنم که این نبرد، این مبارزه به نتایج خود میرسد. No, the moral values is to show, to point the finger to the crimes
of the Iranian regime. ارزش‌های اخلاقی در نشان دادن و برجسته کردن جنایات رژیم ایران و جنایات دیکتاتوری است. در نشان دادن واقعیت هاست. گاهی اوقات واقعیت‌های وحشیانه است، اما سیاستمداران سراسر اروپا باید بفهمند واقعیت چیست و خود را متعهد به تغییر رژیم در ایران به منظور ترویج آزادی و دموکراسی در ایران کنند. این خیلی مهم است که بتوانید رو در رو با مردم ایران، در این مورد با مردم ایران قرار بگیرید و نشان دهید که راهی وجود دارد. و وقتی شما میگویید راهی وجود دارد، موضوع این است که این راه را چگونه باید ساخت و چگونه به نتایج دست یافت. دستیابی به نتایج بر اساس یک برنامه است و ما اینجا این رو داریم که رئیس جمهور خانم رجوی این طرح 10 ماده‌ای را ارائه کرده است و زمانی که شما چنین برنامه ای دارید، زمانی که چنین برنامه استراتژیکی ای دارید، شما قابل اتکا خواهید بود. زیرا دیکتاتوری هیچ اعتباری ندارد. عدم اعتبار دیکتاتوری مشکلی است بدون راه حل و تنها راه حل این طرح 10 ماده‌ای است. I've been myself on the barricades of the Romanian revolutions in 1989. من خودم در سنگرهای انقلاب رومانی در سال 1989 بودم. در آن زمان هیچ کس فکر نمی‌کرد که ما بتوانیم پیروز شویم. اما من خیلی واضح به یاد دارم ظرف 24 ساعت دیکتاتوری سقوط کرد. دیکتاتوری به کلی از بین رفت. پس این پیام من است. در آنجا باشید، مبارزه کنید، زیرا پیروزی بزرگ در راه است. Fight because the big victory is coming. Thank you. And I'm here to support the Iranian people. We don't want to see Iranian men and women crushed under the weight of tyranny in Iran. We want Iran to see secular democracy, and we support your freedoms, your liberty, your fight for freedom, your fight for liberty, your fight for justice. The United States supports you. So as I said in my remarks, I think the vote yesterday, or I should say the lack of vote, 88% of the population not casting a vote, is a clear rejection of the regime and everything that it stands for. I think it's another indication that this regime is on life support, has been for a great deal of time, but you see them now losing the basic credibility and trust of the people that they're supposed to be serving. So I think that event and all the other trends that we've been seeing indicate that this regime is on its way out. That's separate and apart from the abuse of civil rights and the suppression of freedom and liberty there. So it's not a regime that's going to last, and I think this vote yesterday was a good push in the right direction. I think there are other indications, and I think we can prepare and start preparing as the MEK and the NCRI has for the post-regime period when they need government, leadership, integrity. They have that here with Mrs. Rajavi, and they ought to take advantage of it and plan accordingly. I come from the Åland Islands, some islands between Sweden and Finland, where we have autonomy and belong to Finland. I have been invited several times to conferences and summit. I've been here in Paris. I have been to Albania, to the camp, and I've also been in a women's meeting in Berlin. And I get so impressed, of course, as everyone else, by the engagement, not only by the organizers, but the people you are able to attract from everywhere of the world. I haven't been for several years, so it was very interesting to come now and to see that so many are so enthusiastic and you have newcomers joining your team. Right now it is, of course, very disturbing and very alarming, the US report on religious freedom and the UN report, some on human rights, and some people might say, but this is history. It's about what has happened earlier. But it's not. It's not history. It's happening right now, and that is what is so alarming. I have been engaged my entire life in minorities, and of course I'm
upset with what is happening to minorities like the Kurds. But what is positive is the engagement of women, not only by the organizers, but everywhere, and especially in Iran. They are so courageous, and I'm so impressed, and I can only ask them to join forces over and over. But I also think that the European countries, European Union, have to put their acts together. It's such a disgrace that the European Union do not have a united front against what is happening in Iran. Thank you very much for giving me the possibility to say my thoughts, to tell my thoughts about what is happening. Thank you. I am really delighted to be here in the Iran gathering of 2024 for Iran freedom and for establishing a free and democratic system in your country. Iranians have been proving to be the most brave people, the most resilient people that we can see all over the world. And I am certain that you will prevail in your struggle. You will win against this gerontocratic, theocratic regime that is pushing the Iranian people down. This boycott to the sham election proves that the Iranian people want full democracy. They want to have the real power. They don't want to be governed neither by mullahs nor by sheikhs. And I am absolutely confident that rather sooner than later we will see a victory of your struggle. Most success to everything you have been doing. I am John Paul Phelan from the Republic of Ireland, parliamentarian for the last 22 years. Delighted to be here at what has now become the annual gathering of the Iranian freedom movement here in Paris. I suppose my message for the people in Iran is to keep up the fight, that there are many people all over the world who are on your side as you struggle for freedom. It's the real front line of the battle for freedom, and you should know that many of us are thinking of you and that we support you and that we are willing and able to help, and we will do so into the future. The very best of luck.